basically life starts when a male gamete cell fuses with a female gamete cell, and the first cell that is formed is called what? Zygote. Zygote এর পরে কি হলো? Yes, it starts cell division. So একটা cell থেকে it will make 2 copies. কোন process division টা হচ্ছে? Mitosis. Which means the genetic information which is present in this cell has been copied into these cells. And this cell is exactly identical to this cell, and both of these cells are exactly identical to this cell. And then এখান থেকে দুইটা থেকে চারটা থেকে আটটা and so on. তো এইভাবে করে যখন এমব্রায়ো হচ্ছে, এমব্রায়োতে যদি 8টা নিউক্লিয়াস থাকে, all of them should be exactly genetically identical. এটার মধ্যে যে জিনগুলো আছে এর মধ্যে exactly same জিনগুলো আছে. And then eventually এখান থেকে it forms a fetus, and eventually from the fetus it forms a total human being. Now let's assume that this human being has 1 trillion cells. Theoretically, every single cell in this individual should be genetically identical to the original zygote, which means all the cells which are present in this person should have identical genetic information. That means এই লোকটা তো নিশ্চয়ই একটা নিউরন আছে. He also has white blood cell, muscle cells. এই নিউরনসের মধ্যে যে জেনেটিক ইনস্ট্রাকশন এই লোকের হোয়াইট ব্লাড সেলে একই জেনেটিক ইনস্ট্রাকশন থাকার কথা, মাসল সেলটাতে একই জেনেটিক ইনস্ট্রাকশন থাকার কথা, বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইফ দে অল হ্যাভ দ্য সেম জেনেটিক ইনফরমেশন, ওয়াই আর দে সো ডিফারেন্ট? জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল সেল তো সব দিক দিয়ে আইডেন্টিক্যাল হওয়ার কথা ছিল, দ্য স্ট্রাকচার, দে শুড হ্যাভ দ্য সেম কালার, সেম শেপ, সেম ফাংশন, তো সেটা তো হচ্ছে না। ফার্স্ট অফ অল, ডু ইউ অ্যাগ্রি যে এই সেলটাতে যতগুলো জিন আছে এবং যে জিন আছে এক্স্যাক্টলি সেম জিনগুলো এটাতেও আছে? এটা নিয়ে তো আমাদের কোনো ডাউট নাই। ধরে নিলাম যে কোনো মিউটেশন হয় নাই, তার মানে এটাতে যা আছে এক্স্যাক্টলি সবকিছু এইটাতে আছে, বাট স্টিল দে আর ডিফারেন্ট। এই যে একটা সেল ডিফারেন্সিয়েট করে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, কারণ এইটার মধ্যে যে ইনফরমেশন ছিল এটার মধ্যে একই ইনফরমেশন আছে, বাট দেন ইট হ্যাজ চেঞ্জ ফ্রম দিস টু দিস, এই চেঞ্জটাকে আমরা বলি সেল ডিফারেন্সিয়েশন। আমাদের বডির মধ্যে এখনো অনেক সেল আছে যেগুলোর কোনো স্পেসিফিক ফাংশন নাই, যেগুলো ওই যে ফার্স্টে যে এমব্রায়োনিক সেলগুলো হয়েছিল ওই এমব্রায়োনিক সেলগুলোর মতন। এই সেলগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে স্টেম সেল অথবা আনস্পেশালাইজড সেলস। এই স্টেম সেল বা আনস্পেশালাইজড সেলসই পরবর্তীতে চেঞ্জ হয়ে এনি অফ দি স্পেশালাইজড সেল ফর্ম করতে পারে। ইফ ইউ থিঙ্ক অফ আওয়ার বোন ম্যারো, রেড ব্লাড সেলের অরিজিন হয় কোথেকে? বোন ম্যারো। হোয়াইট ব্লাড সেলের অরিজিন? বোন ম্যারো। প্লাটিলেটের অরিজিন? বোন ম্যারো। তার মানে বোন ম্যারোর যে সেলগুলা এরা চাইলে they can either change themselves to form red blood cell or white blood cell or platelets. তাহলে বোন ম্যারোতে যে সেলগুলা we can call them stem cell. So এই আনস্পেশালাইজড সেলটা কিভাবে একটা স্পেশালাইজড হোয়াইট ব্লাড সেলে কনভার্ট হলো, এইটা আমাদের বুঝতে হবে। তার আগে যেটা বুঝতে হবে, এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে একটা আনস্পেশালাইজড সেল একটা স্পেশালাইজড সেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, we are calling this process what? Cell differentiation. Cell differentiation এর একটা নাম কি? Cell specialization. So, question is, how does this happen? In order to explain this, I use the analogy of kindergarten children. Imagine, if you were kindergarten chila, you had a class, right? Class they said there were 20 students. All of you had same teachers, same books, exactly everything was the same. But then, 20 years later, ওই kindergarten বাচ্চাগুলাই, so ওই kindergarten বাচ্চাগুলাই দেখা যাচ্ছে after 20 years, some of them are going to become doctors, some of them are going to become engineers, okay, some of them are going to be pilots. Now the question is, ওদের তো beginning এ সবই same ছিল, they had the same teacher, they had the same books, everything, but then ওইখান থেকে কি করে some of them are becoming doctors, some of them are becoming engineers, some of them are becoming pilots? যেহেতু they had the same teacher, same books, ওদের তো same subject pursue করার কথা ছিল, right? Same সবারই তো একই প্রফেশনে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা গেল না কেন? Because although they had the same resources, তাদের সবারই সবকটা বই ছিল, physics, chemistry, biology, maths, but then they had different priorities. Out of those subjects, say biology, chemistry, physics, English, maths, right? কেউ দেখা গেছে যে ফিজিক্সে বেশি এমফাসিস দিছে, তাদের কাছে সবকটা বই ছিল, বাট তারা ফিজিক্স বইটা বেশি পড়তো। So eventually they will gain more knowledge on this subject and they will develop a career on a physics related subject and will become Einstein or something like that. Some of them had more preference on English, so their English বই পড়লো, literature and everything.
although you have the same knowledge pool, but ওই knowledge pool থেকে you are picking a specific subject that interests you, এই কারণে তোমার ডেভেলপমেন্টটা ওই দিকে হচ্ছে। Same thing happens in these cells. প্রত্যেকটা সেলেরই ইনিশিয়াল জেনেটিক ইনস্ট্রাকশন তো সেমই ছিল। সে এটাতেও 30,000 জিনস আছে, এইটাতেও কিন্তু 30,000 জিনসই আছে। এখান থেকে একজন একটা রেড ব্লাড সেল হয়েছে। Now you can say যে স্যার রেড ব্লাড সেলে তো নিউক্লিয়াস নাই, ইনিশিয়ালি রেড ব্লাড সেলেও নিউক্লিয়াস থাকে, সো আমি ধরে নিই দিস ইজ অ্যান আর্লি ফেজ নিউক্লিয়াস, এটার নিউক্লিয়াস এখন আছে, তার মানে এইটার মধ্যে কতগুলো জিন আছে? 30,000 genes. But why are they different? Because out of these 30,000 genes, a white blood cell it selectively switched on say 10,000 genes. 10,000 genes on করে রাখছে আর 20,000 জিন তাহলে এখানে অফ করে রাখছে। রেড ব্লাড সেল on the other hand ও দেখা গেছে ও 5,000 genes on করে রাখছে and 25,000 genes অফ করে রাখছে। এদের মধ্যে কিছু সিমিলার জিন সবার আছে, যেমন যেহেতু দুজনের সাইটোপ্লাজম আছে, সো সাইটোপ্লাজমের জন্য যে জিনগুলো লাগে দুজনে অন করে রাখছে। দুজনের যেহেতু সেল মেমব্রেন আছে, তো সেল মেমব্রেন কনস্ট্রাক্ট করার জন্য যে জিনগুলো লাগে দুজনে অন করে রাখছে। বাট দেন এর মধ্যে ডিফারেন্ট জিনসও আছে। ফর এক্সাম্পল হোয়াইট ব্লাড সেলে আমরা জানি যে অনেক ভ্যাকিউলস থাকে, লাইসোজাইম থাকে, লাইসোসোম থাকে, অনেক ডাইজেস্টিভ এনজাইম থাকে। এইগুলা বানানোর জন্য যে জিনগুলা এইটা শুধু হোয়াইট ব্লাড সেলে অন করে রাখছে, রেড ব্লাড সেল কিন্তু এগুলো অন করে নেই। আবার আমরা জানি রেড ব্লাড সেলে কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, ফর এক্সাম্পল দে কন্টেইন হেমোগ্লোবিন। তাহলে হেমোগ্লোবিন বানানোর জন্য যে জিনগুলো লাগবে রেড ব্লাড সেল ওই জিনগুলো এখানে অন করে রাখছে, বাট হোয়াইট ব্লাড সেলে সেম জিনগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট বাট দে হ্যাভ বিন সুইচড অফ। Because of selective switching on and off of particular genes, each of the cells will develop special mixture of proteins, and because of these special mixture of proteins, they are going to develop different shape and different functions. So let's review. Cell differentiation ta ki hocche? All of the cells are starting with the same genetic makeup, but then in individual cells, some of these genes are switched on, whereas others are switched off. The genes which has been switched on will go into transcription and produce specific proteins. These specific proteins will give the cell unique structure, and because of this unique structure, these cells will develop unique features. And that's how cell specialization occurs. Understood?